ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ தான் செய்ய போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஈஸி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ எப்படி செய்யலான்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி கலர் பேப்பர் தேவை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு 3 பேப்பர் வாங்கிக்கிங்க. ஒன்று ரூபா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செய்யலாம். இதே போல் ரொட்டேட் பண்ணிக்கங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே போல் மடித்து கம் போட்டு ஒட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு. இதே போல் மடிச்சுங்க. மடிச்சுட்டு ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டிடுங்க. அந்த இடத்துல ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்டிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டியாச்சு. அப்புறம் கீழே கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் இந்த ஷேப்பு கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் டிசைன் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். இன்னொரு பேப்பர் எடுத்துங்க, லைட் கலரு. அது எடுத்து இதே போல் மடிச்சுங்க. மடிச்சுட்டு கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சு இப்போ மடிச்சுக்கலாம். மடித்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கத்திரிக்கோலில் கீழே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி விட்டுங்க. இதே போல் கட் பண்ணிங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இதே போலே கட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நாக்கு நல்லாயிருக்கும். கட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதே போல் ஒரு 5-6 செட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம். இதே போல் சென்டரில் கட் பண்ணிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஓட்டுறதுக்கு. கட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒட்டிக்கலாம். அதில் இதே போல் சைடில் ஒட்டிடுங்க சுற்றி. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒட்டியாச்சு. மிச்சத்தெல்லாம் அதே போல் ஒட்டிக்கலாம் ஃபுல்லாக. இதே போல் ஒட்டிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒட்டியாச்சு. மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இதே போல் ஒட்டிங்க. ஃபுல்லாக ஒட்டியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ரெடி ஆகிடுச்சு ஓரளவுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு மேலே டிசைனுக்கு பஞ்சு ஒட்டிக்கலாம். அந்த குட்டி பஞ்சு.
மறக்காமல் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக ஃபெவிகால் தொட்டு அந்த பஞ்சு ஒட்டிக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு மேலே ஒரு ஸ்டார் ஒன்று வச்சுக்கலாம். ஸ்டார் வச்சாச்சு, லைட் செட் பண்ணியாச்சு. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். மறக்காமல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.